Good afternoon, one and all. Today we are going to start a new unit, and that unit is unit number 6, machine tools and joining processes. This machine tool and joining processes are mainly utilized for the manufacturing work in the industry. आपल्या रोजच्या जगण्यामध्ये कितीतरी असे इक्विपमेंट्स आहेत ज्या इक्विपमेंटचा वापर करून आपण काही वस्तू बनवतो. नाउ मे बी यू आर सिटिंग ऑन दी चेअर, you are sitting on the bed, you are sitting on the divan or your coach, sofa set and whatnot, and you can see that these all materials, it is manufactured by using different kinds of the tools. If you will take an example of the wooden work, लाकडाचं तुमच्या घरामध्ये काय काय आहे? चेअर. चेअर आहे. ओके, गुड. अजून बेड, टेबल. Who is manufacturing all such things? Table, chair, such things. Who is manufacturing? Who is preparing it? कोण तयार करतं? कोण तयार करतं लाकडाच्या वस्तू? तुम्हाला एकालाही माहित नाही? डोंट यू नो? सुतार. सुतार. Yes, carpenter. Okay. And when any carpenter is manufacturing such equipments, wooden equipments, he is using some of the machine parts. He is using some of the equipments. For example, if you want to make a hole on the plywood, तुम्हाला plywood एक आहे, plywood माहित आहे ना सगळ्यांना? Yes sir. Yeah. If you want to put, if you want to make a hole on the plywood, what you are going to do? Use of drilling machine. Excellent. You are going to use the drilling machine. आता पूर्वीच्या काळी ज्यावेळी इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन अवेलेबल नव्हत्या त्यावेळी हाताने होल करण्याचं एक गिरमिट, एक यंत्र होतं. बऱ्याच जणांनी ग्रामीण भागामध्ये ते पाहिलं असेल की हाताने तो कारागीर धरायचा आणि एका बाजूने हाताने तो फिरवल्यानंतर खालच्या बाजूला त्याला एक ड्रिल जोडला असायचं, ते त्या प्लायवूड मध्ये होल करायचं. Have you seen it? Yes sir. Yeah. Yes sir. Okay, good. Means we need to use some of the equipments to prepare any kind of the object. मूर्ती ही जर घडवायची असेल तर छिन्नी आहे, हातोडी आहे, त्याचा वापर आपल्याला करावा लागतो. फरशी बसवणारे जे कोणी आहेत ते त्याचा कटरचा वापर करतात. And especially in the mechanical engineering, when we are going to deal with the metals and manufacturing of the objects with the metals, then the process like welding, cutting, facing, knurling, tapering, such operations we will have to go for. And in this particular unit we are going to learn about the machine tools and joining processes. म्हणजे वर्कशॉप मध्ये ज्या काही मशीन्स यूज होतात त्या मशीनचा ढोबळमानानं वरवरचा मॅक्रोस्कोपिक स्टडी वी आर गोइंग टू डू. वरवरचा त्याचा जे काही अभ्यास आहे, त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे, त्याच्याबद्दल जे ऑपरेशन्स कॅरी होतात, या सगळ्यांचा अभ्यास आपण या चॅप्टर मध्ये करणार आहोत. सो गिव्ह हेडिंग इन युअर नोटबुक, युनिट नंबर 6, machine tools and joining processes. Machine tools and joining processes. Have you given the heading? Yes sir. Yeah. So in the machine tools
and joining processes, we are going to concentrate on first two methods mentioned on this particular screen. First method or first machine of center lathe, and second one is the drilling machine. So in this syllabus of this manufacturing technology, we are going to learn about two machines, center lathe and drilling machine. So in the center lathe, we are going to learn about its basic element, its working and operations on the lathe machine, like turning, facing, and many applications of it. Then in the drilling machine, once again, we are going to learn its basic element of the pillar drilling machine and its application. So these only two things, center lathe and drilling machine, is there in our syllabus of the machine tools. So part A is of the machine tools. जे machines वापरले जातात तो आहे part A मध्ये, जिथं दोन मशीन आपण शिकणार आहोत, center lathe machine आणि drilling machine. And second thing which we are going to learn is the joining processes. Joining processes म्हणजे more than two metal parts, more than one metal parts, that is 2, 3, 4, 5. We will have to join with each other. Now we can join a simple pieces of the paper with the help of the glue or the Fevicol. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. साधे कागदाचे तुकडे जोडायचे असतील, कसे जोडत होता तुम्ही? Yes, can anybody tell me? कागदाचे तुकडे कार्यानुभवामध्ये आपण काही काम केलं असेल ना? Recall. फेविकॉल, अजून Gum. आहेराची पाकिट कशाने चिटकवता? ग्लू. आहेराची पाकिट आपण कशाने चिटकवतो? But now tell me whether can you attach the two iron plates with the help of the glue, with the help of Fevicol, No. with the help of Feviquick? No, sir. दोन लोखंडाच्या पट्ट्या जोडू शकतो का आपण डिंक वगैरे वापरून? No, sir. No, sir. So we cannot combine, cannot join the two metal pieces with each other by using the conventional adhesive material. So we need to go for the joining processes over there. तर मेटल जॉईन करायचं असेल तर वेगवेगळे मेथड्स आपल्याला वापरावे लागतात. द फर्स्ट मेथड इज द वेल्डिंग प्रोसेस. Welding, I think it has been experienced by many people. Have you seen the welding operation? Yes, sir. Yes, sir. घरामध्ये किंवा काय, किंवा तुमच्या सायकलचा एखादा पार्ट तुटला, गाडीचं स्टँड तुटलं, तर आपण बऱ्याच वेळा वेल्डिंग प्रोसेस करणे ते जोडतो. वी आर कंबाइनिंग द मेटल विथ द हेल्प ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस. आणि वेल्डिंग मध्ये पण देयर आर डिफरंट टाइप्स आर देयर, लाईक आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, gas welding, etc. So here spot welding and gas welding is also going to be there. Then next is the brazing operation. Brazing operation is mainly used for the two dissimilar metals. Dissimilar metals म्हणजे एक तुकडा वेगळ्या मेटलचा आणि दुसरा तुकडा वेगळ्या मेटलचा, आणि दोन्ही जे काही वेगवेगळ्या मेटलचे तुकडे आहेत ते एकत्र आणायचे. एक पितळ आहे, एक लोखंड आहे समजा, किंवा एक तांबा आहे आणि एक लोखंड आहे. तांबा आणि लोखंड तुम्हाला कंबाईन आणायचं आहे. At that time, the process of combining these two metal plates of the different metals, we are using the brazing operation. So we are going to learn the procedure, filler material, advantages, disadvantages, and application of the brazing. The third is soldering. तिसरं जे मेथड आहे ते सॉल्डरिंग आहे. Anybody has the subject of the electronics in their 11th and 12th syllabus?
तुमच्यापैकी कोणी आहे का ज्याला इलेक्ट्रॉनिक्स हा विषय होता? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. But Yes, I think whenever any electronic equipment is not working properly, we are calling electronic mechanic. Okay, he is coming over there, he is opening your whatever TV, radio or mobile, and he is doing soldering over there. There is a soldering gun, small soldering gun. Have you seen it? Yes, sir. हा. Yes, sir. आणि ते इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्ये जे ट्रान्झिस्टर, कॅपॅसिटर, रेजिस्टर वगैरे असतात किंवा तुमचे जे मायक्रो प्रोसेसर वगैरे असतात, तर ते जोडण्यासाठी त्या सॉल्डरिंग गनचं सहाय्य घेतात आणि एक त्याला एक अशी अल्युमिनियम सारखी एक वायर असते, त्या वायरला ते टच केल्यानंतर ते थोडंसं लिक्विड होतं आणि आपली तांब्याची वायर तिथं लावून ते दाबलं जातं तिथं सॉल्डरिंग गन आणि आपली वायर जी आहे ती तिथं चिटकते. ओके, so that particular method is soldering method. And the next is riveting and bolting. Riveting and bolting means combining the two metal parts by using nut bolt or rivet arrangement. एकापेक्षा जास्त असे जे काही आहेत पत्र्याचे तुकडे किंवा भाग ते एका पुढे एक आणून त्याला आपण कशाने फिट करतो, वर खाली नट बोल्ट्सने फिट करतो किंवा तिथं आपण रिवेट, त्याला आपण त्या रिवेटने आपण तिथं जोरदार प्रहार करून तो रिवेट त्या ठिकाणी काय करत असतो, फिक्स करून टाकत असतो. तर थोडक्यात रिवेट म्हणजे काय हे मला तुम्हाला सांगायचं आहे. दिस इज ऍक्च्युअली द सिलेबस ऑफ दिस युनिट नंबर 6, machine tools and joining processes. Machine means this particular chapter is divided into two different sections. First section is of the machine tool and next section is of the joining processes. Two machine tools we are going to learn, center lathe and drilling machine, and 5 different methods of the joining processes we are going to learn: welding, brazing, soldering, riveting and bolting. Two machines and 5 processes we are going to learn under this particular unit. So I request you, please write down this all syllabus in your notebook immediately. Write down the syllabus of this unit. Okay, your time starts now. Write it fast. So in the machine tools, first of all, we are going to understand what do you mean by machine and what are the types of these machine tools. So here definition is given that machine tools are power driven metal cutting machine which enable the removal of excess stock of material from the workpiece in the form of chips. For any kind of machining, it is necessary to have relative motion between the workpiece and cutting tool. So here they have mentioned the definition. So machine tools, हे मशीन टूल म्हणजे काय आहे, क्या है ये मशीन टूल? सो इट इज पावर ड्रिवन मेटल कटिंग मशीन. Power driven metal cutting machine means we need to provide the power to that machines, and nowadays we are providing the electrical power to run such kind of the machine. You can take example of the drilling machine. How we are running the drilling machine, whether we are using the muscle power. No, Whatever sir. recent drilling machines we are seeing, No, sir. No, sir. yeah, we are using the electricity. No, sir. त्याला एक वायर असते, वायर आपण सॉकेट मध्ये टाकतो, प्लग ऑन करतो आणि त्याला त्याचा शेप जो आहे तो गन सारखा आहे, आणि तुम्ही जर त्याला त्याचं बटन दाबलं तर समोरचा जो रोटर आहे तो फिरायला सुरुवात होतो, त्याच्याबरोबर ड्रिल सुद्धा फिरते. सो मशीन टूल्स मीन्स पॉवर ड्रिवन मेटल कटिंग मशीन,
and especially in the sector of the manufacturing, such a drilling machine or lathe machine or milling machine or slotting machine, these machines are utilizing for the cutting operation. And what we are going to cut? We are going to cut the additional material. We are going to remove the excess stock of material from the workpiece. वर्कपीस म्हणजे ज्याच्यापासून आपल्याला एखादा प्रॉडक्ट तयार करायचा आहे, तो मेटलचा तुकडा. आणि मग आपण काय करतो, जे नको आहे तो भाग काढून टाकायला सुरुवात करतो. And we are doing it. We are doing the removal of the extra material by using these machine tools. आणि जे एक्स्ट्रा मटेरियल आहे ते आपण कशा पद्धतीनं बाजूला करतो? आपण हे जे मशीन टूल्स आहेत, हे मशीन टूल्स वापरून ते मटेरियल बाजूला करतो. दिस इज द सेम प्रोसेस which we are using to generate any kind of the statue from the stone. स्टोन पीस, मोठा एक दगड घेतला जातो. मूर्ती कशा पद्धतीने घडवल्या जातात बऱ्याच जणांना माहित असेल. पंढरपूरचे जे कोणी असतील त्यांनी तर ते बऱ्याच वेळा पाहिलंही असेल, कारण पंढरपुरामध्ये मूर्त्या बनवायचे भरपूर मोठ्या फॅक्टरीज, मोठमोठ्या मूर्ती बनवण्याचे कारखाने या ठिकाणी आहेत. काय केलं जातं? एक मोठाच्या मोठी दगडी शिळा आणली जाते. and what that particular artist is doing, he just removing the additional material with the help of the hammer and chisel. छिन्नी म्हणजे chisel. छिन्नी आणि हातोडीच्या सहाय्याने नको असलेला दगडाचा भाग तो काढून टाकतो. आणि तुम्ही बघता की दगडाच्या उडालेल्या ज्या ठिकऱ्या असतात, दगडाचे ज्या अशा चिप्स असतात, त्या चिप्स बऱ्याच तिथं आजूबाजूला पडलेल्या असतात. हॅव यू सीन इट? Yes, sir. Yes. Same thing we are going to do in case of the metals also during the manufacturing. We are using metal rods, metal plates as a raw material, as a workpiece, and we are going to remove the additional material from this workpiece. And when you are going to remove that additional material, your workpiece is going to be get ready in front of you. Suppose here you are having a plate, and that plate is the square plate like this. ही तुमच्याकडे मेटलची एक स्क्वेअर प्लेट आहे. But you want to make a circular plate out of this metal sheet. तुम्हाला काय करायचंय? You want a circular plate like this. What you are going to do? Corners cut. Yes. आता एक कॉमन सेन्सचा प्रश्न आहे. बऱ्याच जणांची उत्तर याच्याकडून मला अपेक्षित आहे की हा तुम्हाला एक अशा पद्धतीचा आयताकृती किंवा स्क्वेअर अशा पद्धतीचा मेटलचा प्लेट दिलेला आहे आणि त्याच्यामधून तुम्हाला एक सर्क्युलर प्लेट तयार करायची आहे. तर हे करण्यासाठी काय करावं लागणार आपल्याला? Cutting the corner. Cutting operation. And cutting means what? You are going to remove this additional material from this plate. Am I correct or I am wrong? Yes, sir. मला काय करायचंय? हा जो पार्ट आहे, जो हॅच केलेला आहे, तो काढून टाकावा लागेल. And when I will remove it, this all material, when I am going to remove, then I can get a circular plate. जेव्हा ते मी आजूबाजूचं मटेरियल काढून टाकेन त्यावेळी मला काय मिळेल? अशा पद्धतीची सर्क्युलर प्लेट जी आहे ती सर्क्युलर प्लेट मला मिळेल. अँड आय कॅन यूज इट फॉर द डिफरंट ऑपरेशन. एम आय करेक्ट? सपोज आय वॉन्ट टू मेक अ रनर प्लेट.
Runner, do you remember runner? Yes, sir. Runner, have you seen the runner? Where that runner we have seen? Pelton turbine. Pelton turbine. Pelton turbine. Francis Suppose turbine. this plate is given to you and you want to make its runner. हा तुम्हाला दिलेला एक प्लेट आहे आणि या प्लेटचा वापर करून तुम्हाला सांगितलं की बाबा रनर तयार करा ह्याचा. Then what you need to do? You need to remove the material. And which material you need to remove? You need to remove the center material. Why we need to remove the center material? कारण सेंटरला तिथं होल आहे. त्या होल मध्ये काय बसणार आहे? Shaft. Shaft. Absolutely correct. So you need to make a hole at the center of this runner. And here you need to provide simple holes. इथं एक होल, इथं एक होल, इथं एक होल. Here one hole you need to prepare. Here one hole. And why the such holes you need to prepare? तसे होल्स का करायचे आपल्याला तिथं? For fixing buckets. Yes, absolutely correct. For fixing the buckets. This is one example I want to put in front of you. That if you want to manufacture anything in case of the metal, then you need to remove the excess material. जे additional material आहे ते तुम्हाला काढून टाकावं लागणार आहे. And this metal cutting operation we are doing by using the machine tools. And machine tools are nothing but the power driven machines which we are using for the metal cutting operations. And there are two important things is there. One is cutting tool and another is the workpiece. Cutting tool म्हणजे कट करण्यासाठी वापरण्यात येणारे इक्विपमेंट like a blade. Okay. And workpiece, it means the metal piece which you want to cut. कळलं का सगळ्यांना? वर्कपीस म्हणजे काय? मेटलचा तुकडा ज्याचं मटेरियल तुम्ही काढून टाकण्यासाठी इंटरेस्टेड आहात. आणि कटिंग टूल म्हणजे काय? की ते मटेरियल कट करण्यासाठी जे तुम्ही टूल वापरणार आहात त्याला म्हणायचं कटिंग टूल. Simple example. It is not related with the mechanical engineering, but simple example. Have you used the wooden made pencils, lead pencils? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Natraj, Apsara, such many companies are there. Camel, okay. They are having their pencils. लाकडाने बनवलेल्या शिस पेन्सिल तुम्ही पाहिल्या असतील. And if we don't have the sharpener, then we are using the blade and we are cutting it. त्याचं जे समोरचे आहे ते आपण तिरका असा ब्लेड ठेवून काय करतो? त्याला असं कट करून काढतो. काढता का नाही काढत? Yes, sir. Yes. In that case, you just tell me what is the workpiece and what is the cutting tool? Pencil is a workpiece and cutting tool is blade. And Blade is cutting tool. blade is Cutting tool. cutting tool. Absolutely correct. There, pencil is your workpiece because you want to cut the workpiece to get the lead out. त्याचं जे काही शिस पेन्सिलचं टोक आहे ते टोक बाहेर येण्यासाठी तुम्ही कट कशाला करताय? पेन्सिलला कट करताय. वर्कपीसचा ऍडिशनल मटेरियल तुम्ही काढून टाकताय. सो दॅट इज द वर्कपीस अँड सेकंड इज द कटिंग टूल. बरोबर आहे? आता मला सांगा ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो? वर्कपीस स्थिर ठेवतो. एम आय करेक्ट? वी आर कीपिंग पेन्सिल स्टेडी अँड वी आर moving the blade. Am I correct? Yes, sir. Sir. Right? Right. Everybody is agree with me? Yes, sir. पेन्सिल आपण स्थिर ठेवतो आणि ब्लेड फक्त जे काय आहे ते मूव्ह करतो. दॅट इज वन ऑपरेशन.
with the help of which we can get the sharp edge of our lead pencil. पेन्सिलचं टोक तयार करण्यासाठी ही एक आपण मेथड वापरतो. सेकंड एक मेथड आहे ज्याच्यामध्ये शार्पनर तुमच्याकडे आहे. नाउ इन दॅट केस you are going to remove the material of the pencil by using sharpener. Now what will be your workpiece and what will be your cutting tool? Pencil is workpiece. Workpiece. Sharpener is cutting tool. Yes, Cutting tool. absolutely correct. Lead pencil is your workpiece Working. and sharpener is your cutting tool. But tell me one thing. पहिल्या केसमध्ये ज्यावेळी तुम्ही ब्लेड वापरत होता त्यावेळी पेन्सिल स्थिर होती आणि ब्लेड तुम्ही मूव्ह करत होता. एम आय करेक्ट? Yes, sir. आणि सेकंड ऑपरेशन वेन यू आर गोइंग टू रिमूव्ह द वुडन मटेरियल बाय युझिंग शार्पनर, तुम्ही काय करता? Pencil. Sharpener. You are keeping Pencil. sharpener fixed or sharpener steady and you are rotating the Pencil. pencil. Means tool is fixed and workpiece is moving. आणि पहिल्या केस मध्ये काय होतं? Workpiece was fixed but tool is moving. Have you understood it? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोन्ही सुद्धा सेम ऑपरेशन आहे. तुम्हाला लाकडी सरफेस काढून टाकायचा आणि पेन्सिलला टोक करायचं आहे. पण ज्यावेळी तुम्ही ब्लेड वापरता त्यावेळी वर्कपीस स्टेडी आहे आणि तुमचं जे काही कटिंग टूल आहे ते मूव्ह होतं आणि दुसऱ्या पोझिशन मध्ये तुमचं कटिंग टूल फिक्स आहे पण वर्कपीस तुम्ही रोटेट करता. मीन्स इफ यू वॉन्ट टू रिमूव्ह एनी मटेरियल देन देर इज अ रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन बोथ वर्कपीस अँड कटिंग टूल. त्याच्यामध्ये एक मोशन आहे, रिलेटिव्ह मोशन आहे की एक स्टेडी असेल तर एक रोटेट होतो. ओके, आणि दुसरा स्टेडी असेल तर पहिला रोटेट होतो. आणि ही जी रिलेटिव्ह मोशन आहे ही कशामध्ये आहे? वर्कपीस मध्ये आणि कटिंग टूल मध्ये आहे. देयर इज अ रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन वर्कपीस अँड कटिंग टूल. नाउ हॅव यू अंडरस्टूड द रिलेटिव्ह मोशन पार्ट बाय युझिंग वर्कपीस अँड कटिंग टूल? Yes. Yes, sir. I had given example of the pencil. Okay, you can use many different such kind of the operations. थोडक्यात आता आपण बोलायचं झालं तर तुम्ही सुरीला किंवा कात्रीला धार लावणारं इक्विपमेंट बघितलेलं आहे? Yes, sir. समजा तुम्हाला चाकूला धार लावायची तर तुम्ही काय करता? पाहिले का नाही कधी ऑपरेशन्स? चाकूला धार लावतानाचं ऑपरेशन पाहिले का नाही? हॅव यू सीन इट ऑर नॉट? Yes, sir. हॅलो? Yes, sir. या. Yes. So what is the actually working over there? तो माणूस असतो, सायकलवर बसतो, तिथं ते दोरी अडकवलेली असते, तो पायडल मारतो, ते व्हील फिरतं आणि त्या व्हीलवर तो काय करतो? धार लावतो. धार लावतो म्हणजे काय करतो? Chakus moving. तो त्या व्हील वरून तुमचा जो काही चाकू असेल किंवा कात्रीचं पाता असेल तर तो काय करतो? ते फिरवतो. Am I correct? मागे पुढे. Yes, sir. So in that case, both workpiece and cutting tool, these are moving. तो असं नुसतं चाकू धरून बसतो का एकाच जागी? No, sir. नो. तो त्या पट्टीवर पूर्ण त्या फिरणाऱ्या व्हीलवर तो कंटिन्यू ते फिरवत असतो. मीन्स कटिंग टूल इज ऑल्सो मूव्हिंग अँड युअर वर्कपीस इज ऑल्सो मूव्हिंग. Have you understood now? Yes, sir. What is the workpiece? Workpiece is your knife. तुमचा जो चाकू आहे तो तुमचा वर्कपीस आहे. आणि कटिंग टूल काय आहे तुमचं? That particular wheel made up of the abrasive material. ते जे wheel आहे ते wheel म्हणजे कटिंग टूल आहे. And when you are just moving your knife over that wheel, it get sharpened. आणि पूर्वी ज्यावेळी अशा पद्धतीचं व्हील नव्हतं, तुम्ही बऱ्याच वेळा बघितलं असेल,
तर लोक त्यांच्या हत्यारांना कसं धार लावायचे? गारगुडीच्या दगडावर. येस, दगडावर. दॅट पर्टिक्युलर स्टोन which is utilized for making knife sharp, that stone was steady and the person was just rubbing, person was just operating that knife on that stone. दगड जागेवरच असायचा, नुसतं त्याला काय केलं जायचं? असं घासलं जायचं. काय घासत होतो आपण? Our workpiece. And cutting tool was steady in that case. So first of all, please understand the difference between workpiece and cutting tool. Workpiece म्हणजे मटेरियलचा पार्ट जो आपण ज्याच्यातनं आपण मटेरियल रिमूव्ह करतो, that is known as the workpiece. And cutting tool म्हणजे मटेरियल रिमूव्हल साठी जे टूल वापरलं जातं त्याला आपण म्हणतो कटिंग टूल. वेदर इट इज अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, okay, sir. okay, okay. Now I want to ask you a simple question, okay, with the reference of our day-to-day's life. Let us see who will answer it. Mr. Rohan Chavan, are you there? Yes, sir. Rohan, can you tell me one example? Just it is not related directly with the mechanical engineering, but just to understand. Do you know the cutting operation? Cutting, simple cutting with the Yes, help of like metal sheet. No, don't go in a basic mechanical engineering. Simple cutting operation. Have you cut any item hence before with the help of knife? काहीतरी कापला असेल ना घरामध्ये, बटाटा, टोमॅटो, ब्रेड. Have you done it or not? Yes, yes. Yes, sir. So can you tell me, if you are going to cut the potato, what will be the workpiece and what will be your cutting tool? Potato will be the workpiece Potato and working tools and I have asked cutting. Cutting tool is the question to knife. appropriate student. Let him answer. Yes. Workpiece is a potato and cutting tool is knife. Absolutely correct. Workpiece is potato because we want to remove additional material of the potato, and cutting tool is our knife. चाकू जो आहे तो आपला cutting tool आहे. Okay. Means you have understood the definition of the machine tool. Machine tool is nothing but a power driven metal cutting machine which is used to remove the excess material from the workpiece in the form of the small chips. त्याचे जे तुकडे असतात ते काय पडतात? असे छोटे 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 तुकडे पडतात. ओके, दॅट थिंग्स आर नोन बाय द नेम ऑफ द चिप्स. ओके, लाकडाच्या बाबतीमध्ये छोटे छोटे तुकडे पडत नाही. लाकडामध्ये लाकडाला प्लेन करण्यासाठी रंदान मारणे नावाचा एक प्रकार तुम्ही कधीतरी ऐकला असेल किंवा तो शब्द प्रयोग तुम्ही आतापर्यंत ऐकला असेल. रंदा मारणे ऐकलंय का तुम्ही? लाकडाला रंदा मारावा लागतो. रंदा म्हणजे एक असं इक्विपमेंट असतं आणि ते त्याच्यावर असं काय केलं जातं? घासलं जातं. अँड व्हेन यू आर गोइंग टू use that particular equipment, what is going to happen? Small curly chips of the wooden are coming out, which is known by the name of the भुस्सा. आपण त्याला भुस्सा म्हणतो. किंवा लाकूड ज्यावेळी तुम्ही कापता त्यावेळी कापत असताना बारीक 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 पावडर पडते लाकडाची. हॅव यू सीन इट? Yes, sir. त्याला भुस्सा पावडर असं म्हणतात. ओके, सो दॅट इज the removal of the material. ज्यावेळी मटेरियल तुम्ही काढता किंवा कट करता त्यावेळी अशा फॉर्म मध्ये आपल्याला ते आपल्याकडे ऑब्झर्व होतं. दॅट इज दी चिप्स. ते त्याच्या कट करताना पडलेले ते ऍडिशनल मटेरियल असते. ओके, सो आय थिंक यू हॅव नाव क्लिअरली अंडरस्टूड द कन्सेप्ट ऑफ मशीन टूल्स, वर्कपीस अँड कटिंग टूल. हॅव यू अंडरस्टूड इट? Yes, sir. Yeah. So now when we are moving towards the next thing,
that is types of the machine tool. There are two main types of the machine tool. Number one, in first machine tool, you need to use the rotary motion to cut that particular material. And in second operation, you need to run your cutting tool in the reciprocating motion. Cutting tool जे आहे ते एका ऑपरेशन मध्ये रोटेशनल वर्कपीस वर ऑपरेट करावं लागतं, किंवा तुम्हाला तुमचं कटिंग टूल जे आहे ते रोटेटिंग ठेवावं लागतं, आणि दुसऱ्यामध्ये कटिंग टूल जे आहे ते रेसिप्रोकेट होतं, पुढं पाठीमागं जातं. नाउ लेट अस सी such kind of the machine tools and operations. So in case of the rotary motion, either workpiece is in rotating motion or the cutting tool is going to be in a rotating motion in case of drilling, milling and grinding machines. म्हणजे एक तर तुमचा वर्कपीस गोल फिरता पाहिजे, किंवा एक तर तुमचा कटिंग टूल गोल फिरणारा पाहिजे. आता वर्कपीस गोल फिरणार आहे, कुठलं एक्झाम्पल आहे? सो दॅट इज द लेथ मशीन. लेथ मशीन आपण कुणी पाहिलेली आहे? हॅव यू सीन लेथ मशीन हेन्स बिफोर? नो, you haven't seen. Okay, no problem at all. We are going to study it at that time. You will come to know. But have you seen the drilling operation? Yes, sir. Yes, you have seen the drilling operation. And in drilling operation, your tool, cutting tool, means that the screw like structure is there. एक स्क्रू सारखा समोरच्या साइडला अशी एक पिन असते बघा, एक खिळासारखं असतं. हॅव यू सीन इट? Yes, sir. ड्रिलिंग मशीनच्या समोर बसवलेला असतो तो भाग, ज्याच्यात छिद्र पाडलं जातं. So that particular tool is in rotating motion. ते गोल गर वेगाने फिरत असतं. Means either your workpiece is rotating or your cutting tool is rotating, then such kind of the machine tools are known by rotary motion machine tools. जर तुमचा वर्कपीस फिरत असेल, म्हणजे मेटलचा तुकडा फिरत असेल, किंवा जर तुमच्याकडे असलेलं कटिंगचं टूल फिरत असेल, तर आपल्याला त्याला काय म्हणता येईल? रोटरी मोशन मशीन टूल असं म्हणता येईल. आणि रेसिप्रोकेटिंग मोशन कटिंग टूल कशाला म्हणायचं? आता करवतीनं लाकूड किंवा मेटल कापायचं ऑपरेशन कुणी पाहिलंय का? करवतीनं पाईप कापताना, करवतीनं लाकूड कापताना आपण पाहिलंय? Yes, sir. हॅलो, हॅव यू सीन इट? Yes, sir. या. सो टेल मी, करवत कशी चालते हो? अशी पुढे मागे पुढे मागे पुढे मागे पुढे मागे पुढे मागे असं आपण चालवत नेतो. Yes, sir. ती मूवमेंट ऑफ माय हँड. सपोज दिस इज द वर्कपीस अँड दिस इज माय सॉ. करवत म्हणजे सॉ, आणि मी ती अशी चालवतोय, पुढे पाठीमागे पुढे पाठीमागे पुढे पाठीमागे. एम आय करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. So that motion is a reciprocating motion. पुढे मागे पुढे मागे पुढे मागे करवत चालवतोय, आणि करवत चालवून मी काय करतोय? दोन तुकडे करतोय लाकडाचे. So in such case, when you are going to cut the metal part or the wooden part with the help of the saw, okay, with the help of that karvat, you need to apply in this way. My upper hand is a saw. See the motion, to and fro motion is there. Can you see it? Yes, sir. Yeah. So it is to and fro, reciprocating motion. पुढे जाते पाठीमागे येते, पुढे जाते पाठीमागे येते, पुढे जाते पाठीमागे येते. So when such kind of the operation is there, then such machines are known by the name of reciprocating motion machine tools. Okay. So what we have learned? We have learned the machine tools. We have learned the rotary motion machine tools and reciprocating motion machine tools over here. Okay. So I request you, the introductory part where the definition of the machine tool and two types of the machine tool based on
the motion of the workpiece and cutting tool, it is given and you need to write it in your notebook, because whole mechanical engineering and especially manufacturing sector is based on these rotary motion machine tools and reciprocating motion machine tools. हे अत्यंत महत्वाचं आहे, and you need to write this particular information in your notebook immediately without wasting time. Are you ready with your notebook and pen? Yes, sir. So give the heading types of machine tools. 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 Now, is it visible to you? Screen is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you can start writing all these points. First one is the definition, and second thing, rotary motion and reciprocating motion are the types. Immediately write it down in your notebook. Yes, sir. Okay. So there are two motions in the workpiece or in the cutting tool, rotary motion or reciprocating motion. Now, let us start with the center lathe machine. Okay. So first of all, there is an introduction of the lathe machine. What do you mean by lathe machine? So center lathe machine is one of the most widely used machine in metal cutting work. Jagbharamade, in the whole world, this center lathe machine is widely used to cut the metals. Metal cut करण्यासाठी ही जी मशीन आहे ही साधारणतः जगभरामध्ये वापरली जाणारी मशीन आहे, लक्षात घ्या. फार इम्पॉर्टंट मशीन आहे. Because you can cut your workpiece in many direction, in many ways by use this center lathe. ही जी सेंटर लेथ मशीन आहे ही यूज करून तुम्हाला अनेक डायरेक्शन मध्ये तुमचा जो मेटल पार्ट आहे तो कट केला जातो. And in this particular machine tool, it is used for the machining the job which is rotated and cutting tool fed to cause the cutting action. याच्यामध्ये काय होतं, तुमचा एक सिलेंड्रिकल मेटल स्टॉक असतो किंवा मेटलचं मटेरियल असतं. That material is rotating, means workpiece is rotating in case of center lathe, and cutting tool, the simple and slow motion is given to the cutting tool, and with the help of this you can cut the metal part. So immediately I want to show you lathe machine in the video so that it will be more clear to you how lathe machine is, how its workpiece is fixed, and how it works. So you can see here the lathe machine. Different types of the lathe machines are here, and you can see it. So this machine is the lathe machine. You can see he just fixing first of all this workpiece exactly at the center of this chuck. There are the jaws. त्याला जॉ म्हणतात. त्या जॉ मध्ये काय केलेलं आहे, तो ते जे वर्कपीस आहे ते फिट करतात बघा ते.
he is fitting this particular workpiece centrally to this lathe machine. या lathe machine वर centrally ते काय करता आहेत, मशीन वर्कपीस फिक्स करता आहेत त्या मशीनवर. ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन. You need to fix the workpiece to the lathe machine. Okay. Now you can see that workpiece is in rotational motion. He is fixing now the tool. You can see the tool. See here there is a cutting tool. This is the cutting tool. This is called as the tool post. And here on this tool post, tool is fixed. Okay, this is the workpiece W, and this is the tool, cutting tool. Okay. Here workpiece is in rotational motion. So he is fixing tool now. And now you can see. See, slowly we will see this operation. He has fixed everything. And you can see that workpiece is in rotational position. Can you see it? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. वर्कपीस फिरतोय पहा इथं, आणि इथं तुम्ही पहा की हळू या ठिकाणचा जो व्हील आहे तो व्हील वापरून इथं कटिंग ऑपरेशन चालू आहे. And now they are removing the material radially. Okay, this is known as the facing operation. And you can see many chips are coming out while this cutting operation. Chips उडताना दिसतायत का तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So these are the metal chips. And see, here the material is removed by using this facing operation. And here he is removing this material in this facing operation, where workpiece is rotating and tool is gradually moving, slowly moving. आता ते पूर्ण बघा, कट झाल्यानंतरचा पार्ट कसा दिसतोय. आता ते लूज करतायत, आता ते टूल बदलतायत. He is changing the tool. See, different tool he has fixed over there. हे वरचे जे काही आहेत ते स्क्रूज फिट करतायत, त्यामुळे टूल फिट होईल. Once again workpiece is rotating, and you can see that साइड ला मध्ये सेंटरला आलेला पार्ट आहे त्यांनी त्याच्याने रिमूव्ह केलेला आहे. आणि आता ते आउटवर्ड डायरेक्शननी मटेरियल रिमूव्ह करायला लागलेत. आधी ते बाहेरून आतल्या साइडला गेले होते सेंटरकडे, आता सेंटर पासून ते आउटर सरफेसला येत आहेत. अँड मटेरियल इज गेटिंग रिमूव्ड. So you can see that tool is gradually moving and workpiece is rotating. Now you can see that he is removing the outer surface. आता तो काय करतोय, फेस कट करत नाहीये, बाहेरचा डायमेट्रिक पार्ट जो आहे तो कट करतोय. So your tool is moving in linear direction. Can you see the difference in the operation? आधी त्यांनी काय कट केलं होतं, फेस कट केला होता. आता ते काय कट करतायत, आउटर लेयर कट करतायत. And cutting this outer layer, this is known by the name of टर्निंग. या मेथडला काय म्हणतात, Turning. टर्निंग. आणि जिथं
डायमीटर त्याचा जो असतो तो आपण जो आहे तो या पद्धतीने रिड्यूस करू शकतो. आणि ज्यावेळी आपण त्याचा फेस कट करतो त्यावेळी आपण त्याला म्हणतो फेसिंग. नाव दिस मेथड इज नोन बाय द नेम ऑफ टर्निंग. Can you see how material is removed? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. So you can see here there is a taper. Taper is giving. खालच्या साईडला डायमीटर कमी होत गेलेला आहे आणि आतल्या साईडला जो डायमीटर आहे तो जो डायमीटर आहे तो डायमीटर वाढवत नेलेला आहे. बाहेरच्या साईडला डायमीटर कमी आहे, ह्याला म्हणायचं टेपर टर्निंग. सी एकच मशीन आहे, एकच वर्कपीस आहे, पण डिफरंट टाइप्स आपण ह्याच्यामध्ये जनरेट करू शकतो. This is the taper turning. Now knurling operation is there. Knurling म्हणजे त्याच्यावर छाप, त्याच्यावर एक डिझाईन छापायची जी काही प्रोसेस आहे त्याला नर्लिंग ऑपरेशन म्हणतात. ओके, सो आय थिंक दिस इज मोर दॅन सफिशियंट फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट. We are going to see step by step all the operations over here. Now, here the second point is going to be clear. The job is rotating. The workpiece ला दुसरं नाव आहे job. Job is rotating and cutting tool is fed to it. And these are the basically designed for the cylindrical metal stock. म्हणजे सिलेंडरचा जसा शेप आहे मेटलचा, सर्क्युलर जो शेप आहे त्या सर्क्युलर शेपच्या मेटल मधनं जॉब तयार करण्यासाठी ही जी लेथ मशीन आहे ही वापरली जाते. तुम्ही आता पाहिलेलं आहे, यू हॅव सीन इट. द वर्कपीस युज्ड इन द लेथ मशीन इट हॅज द सिलेंड्रिकल शेप. कोणता शेप होता त्याला? Cylindrical. सिलेंड्रिकल. सिलेंडर सारखा शेप होता का नाही? एम आय करेक्ट ऑर नॉट? Yes, sir. या Yes. Yes, अशा sir. पद्धतीचा शेप होता ना. अशा पद्धतीचा मेटल रॉड होता. इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So such kind of the metal parts we can easily do different kind of the operation by using lathe machines. Okay, so we can drill, we can screw it, we can null, means we can put the impressions on such a rotating parts by using the lathe machine. Okay, so here the lathe machines are mainly specified by the size of the workpiece. त्याच्यावर आपण किती साइजचा वर्कपीस ऑपरेट करू शकतो त्याच्यावर लेथची साइज ठरते. नंबर 1, लेथची साइज ठरते की तुमचा वर्कपीस किती, त्याचं डायमीटर किती मोठा आहे त्याला म्हणतात स्विंग. स्विंग म्हणजे डायमीटर. अँड सेकंड इज द डिस्टन्स बिटवीन headstock and tailstock center. Okay, what is the headstock and what is the tailstock we are going to see in the next diagram. But before that, the center lathe machine, how it looks and how it will work, I have explained to you. So this is the introductory part of the center lathe machine, and I request you that please copy it down in your notebook. Center lathe. Center lathe. Introduction, center lathe or center lathe introduction. This point is very much important. The largest diameter of the workpiece, it is known by the swing. आपल्याला जर लेथ मशीन घेत असताना
ती घेत असताना कोणत्या दोन गोष्टींकडे कॉन्सन्ट्रेट करण्याची गरज आहे? पहिलं आहे ते स्विंग कडे. स्विंग म्हणजे किती मोठ्या डायमीटरचा पार्ट त्याच्यामध्ये बसू शकतो, आणि नंतर हेडस्टॉक आणि टेलस्टॉक मधलं डिस्टन्स मॅक्झिमम किती असू शकतं. या दोन गोष्टीवर आधारित आपल्याला लेथ मशीनचे टाइप दिसतात. सो यू अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट. And you write it down in the notebook. This is the block diagram of the lathe machine. Okay, so it is the block diagram of the lathe machine where we can see many parts of this lathe machine. We can see from the base to its top all the important machine parts in the form of the block. Okay, an original lathe machine looks like this. Okay, here you can see many panels, many knobs, many handles, many wheels. Okay, this is the original diagram of the lathe machine, but we cannot draw such a 3D lathe machine on the paper. That's why this schematic diagram, that is block diagram of the lathe machine, we are going to refer. Is it clear to everybody? Yes, sir. I have not explained this diagram to all, but I think that we have sufficient time of the 10 to 12 minutes to complete this diagram. So my request is, first of all, first time in the basic mechanical subject, you draw this diagram and then I will explain it in the next lecture. Because if I will explain more and more, it will not be remembered in a nice way, because up till now we have discussed many points regarding with introduction of the lathe machine. So I request you, you have time, sufficient time of 5 to 10 minutes, and you can draw this block diagram in your notebook. So my request is to you that please take this diagram and draw it in your notebook. That is your today's task. Have you drawn this diagram? Have you drawn it? No, sir. Sir, no, sir. Okay. No, sir. Draw it carefully.